street. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Every novel from Yai Publishing House. Pretty normal, right? ஹாய் ஹலோ வெல்கம் கலீக். மாலையா மதியமா மாலை வணக்கங்கள். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் கலீக். டைம் இல்லை Paimon coming in. Paimon coming கம்மி in. பண்ணிக்கலாம். Is this level okay? Can you hear Paimon? மாவரு ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம். நிகா ப்ரோ வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ ஹாய். இன்னைக்கு வந்து ஒரு 2 இல்லை ஒரு 3 வேர்ல்டு கப்ஸ் வந்து முடிக்க ட்ரை பண்ணலாம் மக்களே. அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இவனை முடிச்சிடலாமா? இங்கே நிற்கிறோம். ரெசினை முடிச்சு விட்டு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். எந்த ஆர்டிஃபேக்ட் ஆனால் ரீசேவ் பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் யோசிக்கல. பாப்பா யோசிச்சிருவோம். ஏய் மனசையா அட நீ ட்ரெயின் வியர்லெஸ் மோடு மெனி டைம் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங் பை 10 செகண்டில் போதா? நான்லாம் அதுக்கிட்ட போகிறதே இல்லைங்க. பாய்மானுக்கு தனியாக வால்யூம் ஆப்ஷன் இருந்தால் நல்லா இருக்கு பேசுறதுக்கு. அது இம்சையை கூட்டுறதுக்கா? வேற லெவலில் உச்சியா ப்ரோ முடிச்சாச்சு. Rise with the sun! Get to work. Show no mercy. Light of the blazing sun! Incinerate! இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தடவையா முடிக்கிறது. தேர்டு பாஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டீமோட. ப்ரோ எங்க ப்ரோ இது மொத்தமா எங்க ப்ரோ காட்டுது? டிஜி வாங்க வெல்கம். என்ன ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கிற மாதிரி 1200 வந்திருக்கு. சரி 1120 1200 தானே மொத்தமாவே. அட்டாக் லூசு பையலே. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப் ரெனியூ பண்ணியிருக்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டிஜி ப்ரோ. Light it up! Fulfill our path. Get to work. Pyroclastic surge! ஆமாம் முடிகிறேங்க. நாங்கள் வந்து எப்போ முடிப்போம் தெரியாதுங்க. முடிகிறோம். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கான்சியஸாக இருந்து அமுத்தணும் மக்களே. இப்போ
பிட் ரேட் ஹெச்பி புரியல. ஹெச்பியில் ஃபியூச்சரில் ஏதாவது கேரக்டர் விட போகிறவங்க எல்லாமே எனக்கு ஹெச்பிலே தான் வருது. இங்கே வருது. டோட்டல் 3 சீசனில் 2 டைம் ஃபியர்லெஸ்ஸை முடிச்சிட்டீங்க. Burn it down. Bring it! Fulfill our path! Get to work! Light of the blazing sun. ஐனோக்கு வழி விடுறா. ஓகே முடிஞ்சிச்சு மக்களே, சூப்பர். இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஏரியா பக்கமே நம்ம கால் வச்சு படுக்கக்கூடாது. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஹெச்பிலே தான் தருவான் போல இருக்கு. சும்மா ஹெச்பி ஹெச்பி ஹெச்பின்னு ஃபர்ஸ்ட் டீமில் நுவிலே புரினா இருக்கு சார்லட். ஓகே வித்தியாசமாக இருக்கு. செகண்ட் வந்து லவ்மா ஆயிட்டா கொகோமி நாயிடா. ரீசேப் பண்ணா இது இப்போ வேற மாதிரி தான் இருக்கு. இதை இன்னும் ரீசேப் பண்ண வேற மாதிரி ஏதாவது மாறிடக்கூடாது. இவனை ரீசேப் பண்ணிடலாம். ஒண்ணுதானா ஜி சொல்றீங்க? ரெக்கார்டு ஒண்ணா? முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் மாற்றங்கள் நிறையவே நடந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு புற பண்ணா அடே சரி, இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே நல்லாதான்டா இருந்துச்சு. எனக்கு எதை வச்சுக்கிறதுனே தெரியலையே. ஓ ஃப்ளவர் அண்டு ஃபெதருக்கு ஒன்று தான் கேட்பான். டோரில் விசல் C6, சின்சு C6, ஆர்லி C1 R1, ஜெலோனின் C2. பவர் ஆஃப் ஜெலோனின். திருச்சிரா இது. ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மென்ட் Going வரும் into a மாத்தலாம் trance பார்த்தா is risky for most people, so இப்போ ஒரிஜினல் தான், அதுதான் கொடுத்தேன் ப்ரோ. get any idea.
ஏமாத்திட்டாங்கல்ல என்ன? 2 ஃபெதர் வேஸ்டா போச்சுல்ல. Add ash. இன்னைக்கு வந்து இவனோட ப்ரீகோஸ்ட்டை முடிச்சு இவனை முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் மக்களே. அதே மாதிரி இவனையும் வந்து நம்ம அடி வாங்காம முடிக்கணும்ல, அதுவுமே ட்ரை பண்ணலாம். Add ash. கல்லு எடுத்தாலுமே கல்லு எனக்கு ஏன் பத்த Add மாட்டேங்குது? ash. Thank you for completing. லிட்டரலி என்கிட்ட ஏன் கல்லு எப்படி இல்லாம போச்சுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே இதை நம்ப முடியல. வேற எதுக்காவது நான் கொடுத்து விட்டானான்னு தெரியல மக்களே. இது 71 தான் இருக்கு. இதுல நிறைய இருக்கு. இது எடுத்துக்கிறோம். ஆட்ராயில ஸ்டோன்ஸ் போடலையா நானு? வேற ஏதாவது வச்சிருந்தனோ? Add astra. போட்டோம். சரி இவன்ட்ட போயிடலாமா? Add astra. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மண்டையை அடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். நாட்ராய் கேரக்டரே இல்லை, எப்படா வந்து அசனல் கிளீம் எப்படி மேன் ஆக்டிவேட் ஆகுது எனக்கு புரியல. அது நாட்ராய் ஸ்டோன் கிராஃப்டிக்கு யூஸ் ஆகும். ஃபோர்ஜ் ரெசிபி ஓகே. Use the force authorized. Time to attack. Rain outlines your fate. Witness the power of both. Our bond is strong. Share my knowledge. Receive my stay your hand by the frost moon of old. Let's play turn a little. Yeah. Reward you! Yeah. Commit to memory. விழுந்துருச்சா? விழுந்துருச்சு ப்ரோ. நான் போனாலும் எப்படிதான் படுதோப்பா. என்னடா பண்ணுவேன் இவனுக்கு? Use the force authorized. Roll. No, my sword. Up. Ring cutter. Out of my way. Dissipate. The Temple of Wisdom. Committed to memory. For the everlasting forest. Lush as the moon. Roll. Reward you! Looks like violence is here. Share my knowledge.
ப்ரோ Not good. ஒயினாட் மாவிகா டீம் ப்ரோ மாவிகா எலக்ட்ரோ சார்ஜ் இல்லைல்ல அதான் பிரச்சனை ட்ரை பண்ணி பார்க்கவா ஆச்சு பிங்கு பிரச்சனையா அச்சீவ்மெண்ட் காட்டுக்கு லாஸ்ட் ஒன்று தேர்ட் ஒன்று தான் முடிக்கணும் அதான் அவன் மேல அடி வாங்காம முடிக்கணும் அதுதான் ப்ரோ இருக்கு அந்த எலக்ட்ரோ தண்டர் போடுறப்ப அது வந்து நம்ம மேல படக்கூடாதாம்ல இங்க வந்து சோத்து மூட்டை உட்கார வச்சா சோத்து மூட்டை இருக்க மாட்டுது Adventure time. Off we go. இப்போ நீங்க இன்னும் பண்ணலையா I'm going in. Keep lolling. East Papa. Get him. Get to work. Grab from the side. Incinerate. Letting lightnings echo. I warned you! Teamwork is dreamwork. You two. Time to end them. Light of the blazing sun. முடிச்சுடுறா பேதியில போவான் Fulfill our task. Suffer the wrath of Eatley. Pyroclastic surge. Intel! இல்லையே அடி விழுந்துருச்சோ ப்ரோ அடி விழுந்துருச்சு டெய்லியும் அவனை வந்து ஒரு முறை அடிக்க வேண்டியதுதான் எப்போ அடி விழுந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரில இங்கே இன்னொருத்தன் வந்து அவனை இதுவே பண்ணல ஸ்டோரி போர்டில் பண்ணிக்கலாம் நேற்றுக்கு அதை பண்ண போகிறது தான் வந்து இன்னும் ஸ்டோரி ஏதோ பண்ணாதான் அங்கே விடுவேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்துச்சுல இப்போ அந்த ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு அவங்ககிட்டே போகலாம் எலக்ட்ரோ வரவே இல்லையா ஆனாலும் எங்கேயோ அடி வாங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ அடி வாங்கிட்டேன் அடி வாங்காதனால தான் அது முடியல Add as. ஐயோ இந்த பெல் ஆஃப் இது வேற ஏதோ இன்னொன்னு முடியணுமாமே எங்கடா இருக்கு தெரியல ப்ரோ இரிட்டேட் பண்ணுதே சரி இருக்கிற காட்டுற ஒரு கொஸ்டா வந்து முடிக்கலாம் மக்களே அவன் காட்டுற இன்னொரு கொஸ்ட் எங்க இருக்குன்னே தெரியல
ஓ இவனா இவனையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணனே தெரியாம வச்சுட்டு போனமே ரைட்டு Let me weave you a verse. Dissipate. ஏய் இரா இருக்கு பாய் அந்த கல் எங்க bro இருக்கு Excellent. bro அந்த கல் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அவனை தூக்கி அடிக்க முடியும் ஓட விட்டாங்களே என்ன பண்றது அங்கே அவன் தான் இம்சைய கலப்பு தான் சொல்லிட்டு இங்கிட்டு வந்தா இவன் அதுக்கு மேல இருக்கிறான் Time to act. ஓ கல்லு உடைச்சு கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு ஏன் உடைச்சு கொடுறான் It's too late for regrets. No, my sword. Rain outlines your. Stand with me. By the frost moon of old. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏர்லி ஆக்சஸ் வந்துச்சு வந்து விட்டதா மாஸ்டா இருக்கிற அதெல்லாம் இங்கே எடுக்கிறவங்க வந்து அதெல்லாம் நினைச்சு இது பண்ணும் நம்ம தான் எடுக்கிற மாதிரி பிளான்ல இல்லையே என்னப்பா ஒழுங்கா எடுத்திருக்கலாம் ஆனா லவ்மாவும் குறை சொல்ல முடியாது நல்லா இருக்கிற தேவராஜ் ஹாய் வாங்க வெல்கம் அழுகுரு ஏய் இவனை என்னதாங்க பண்றது நம்ம தனி துப்பாக்கி எப்படி தாங்க ஆஃப் பண்றது திருப்பா இருக்கே என்னப்பா இருந்தா 14 செகண்ட் என்னப்பா இருந்தா 14 செகண்ட்ல மவுண்டன் கிங்க அடிக்கலாம் என்னப்பா இல்லாம 24 செகண்ட் ஆகுமா We don't need an umbrella. Lama have to be and the flames have to be powerful. Looking for a fight?
ஏங்க இது எப்படிங்க ஆஃப் பண்றது? Stand with me. டென்ஷன் ஆகுதுடா, டென்ஷன் ஆகுதே. ஏதோ ரோபோட்ஸ் இருக்கு, அது ஹெல்ப் பண்ணுமா பாருங்க. I am made up my mind to pull love again lol after seeing my Dendro character collection. Okay bro, வாழ்த்துக்கள். எவ்வளோ புள்ள இருக்கு கேரண்டிடா இப்போ? என்னதான் ப்ரோ பண்ண சொல்றான் அவன்? புறம்போக்கு நாய் பேதியில போ, ஒழுங்கா ஒழுங்காதான் பண்ணிருக்கீங்களாடா? இது ஏதாவது பங்கு இருக்காடா இதுல? 68 பிட்டியில இருக்கிறீங்க. ஒரு இளவு பட்டன்னு காட்ட மாட்டேங்குது, என்ன ப்ரோ பண்றது? இப்படி ஐநோவுக்கு 160 இருந்து ஒரு 150 வரேங்க. ஃபெவனியஸ் போட்டுருங்க, ஃபெவனியஸ் சாக்ரிஃபிஷியல். இது அங்க வரவா? இந்த கிரேனேடா வரமாட்டான் அப்புறம் இவனே. இங்க பாருங்க, குந்துடுறானு. Not good. மண்டை கிளம்பிருச்சு, சத்தியமா மண்டை கிளம்பிருச்சு. வெறுப்பாகுது, கடுப்பாகுது. கிட்ட போ ப்ரோ. கிட்ட போறேன் ப்ரோ, உனக்கு கிட்ட போனா அவ்வளவுதானே ப்ரோ? கிட்ட போயிட்டு என்னத்தை வச்சு ப்ரோ அடிக்கிறது? என்ன ப்ரோ காட்டுது? ஏதாவது காட்டுதான் பாருங்க. எப்படி என்னமோ வந்துச்சு, ஆனா இப்ப என்னன்னு தெரியல, வர மாட்டேதே. இது ஒரு ஃபெயிலியர் ரோபாட் தாங்க. ஏதாவது ஆவடா.
ப்ரோ ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குதுங்க ப்ரோ. பக்கு ப்ரோ இது இது எனக்கு ஏதாவது ஒரு கருமை இந்த மாதிரி ஆகும். இப்போ எப்படி டேமேஜ் வாங்கினா? Transgression. அதேதானா? இதை டிசைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப டீம்ல இருக்கிறவங்க தூங்கிட்டாங்க போல இருக்கு ப்ரோ. சத்தியமா சொல்றேன் தூங்கிட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் பாதியில. A grave transgression. யப்பா. பாதி நேரம் டேமேஜ் ஆக மாட்டேங்குது. என்ன ரீசன்னு புரியல. பாலே முட்டாப்பு வருமா? அது யாரில் இருக்கு, வருமா வராதான் தெரிலப்பா. ஆன் கேரக்டர் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன், ஜம்முன்னு இருக்கேன். சாரி. எப்ப போட போறீங்க நிக்கா ப்ரோ? புல்லு விசில இருக்கிறப்ப போடுறீங்களா? 28 ஒரு 10 போட்டாலே வந்துடும். வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. பிரச்சனை இல்லை. நீங்க இப்ப எடுக்கிறது என்னது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த பால் இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே கொடுத்துருவாங்க. இல்லை நீங்க முன்னாடியே ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட இதுக்கப்புறம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. A1ல எடுத்துட்டு எவ்வளவு பேர் வந்து பில்டே பண்ண முடியாம சுத்திட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப கம்மியா வச்சுட்டு பட்டு இது கம்மியா. ட்ரை திஸ். நீங்களும் எடுக்க ட்ரை போட்டு போறீங்களா? வாழ்த்துக்கள்ங்க. பாக்குறவங்க லைக்கை தட்டிட்டே பாருங்க. நீங்க பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே ஓல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. நீ காலையில யோயிமியா வச்சு கொஞ்ச நேரம் வந்து விளையாண்ட வச்சு அதோட ஷார்ட்ஸும் கொஞ்சம் பார்த்துருப்பீங்க. Take heart. You toil not in vain. எத்தினி மாறி மாறி ஒன்னா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. எத்தினிடா எவ்வளவு டூல தாண்டா எடுக்க சொல்லுவீங்க?
வாங்க ப்ரோ பார்க்கலாம். வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க ராக்கம் ப்ரோ, ஹாய். ரம்ஜான் சைனுல் ஹாய், வாங்க வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். இன்னொரு வேர்ல்டு கொஸ்டின் இங்கவே ஏதோ ஒன்று இருக்கு, அதுவும் காட்டுது. இதுல வேற ஏதாவது செஸ்ட் இருக்குதா? தெரியல. சரி ஓகே, அப்படியே இவனை விட்டுட்டு அடுத்த கொஸ்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடலாமா? மறுபடி சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி வச்சிருந்துருக்கலாம், நல்லா இருந்திருக்கும். என்ன ப்ரோ, எதுக்கு இவ்வளோ போயிட்டு பார்க்க சொல்றான்? ஏய் நில்லுமா. கமல்ராஜ் வாங்க வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். பேச மாட்டாளவா? காட்டுனுச்சு, ஏன் காட்டுனுச்சுன்னு ஒன்றும் புரியல. என்ன ப்ரோ பண்ணதுல ஏன் என்ன பண்றோன்னே புரியலையே. நான் பாடினது போதுமா, என்ன பண்ணணும்னு வந்து சொல்லுமா. கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வீக் தான் வரும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அப்ப என்ன உள்ள வர சொன்னுச்சு? அது இல்ல மேப்ல ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிச்சு, அதனால தான் நான் வந்தேன். Save me. யாரது சேவ் மீன்? யாரோ கதறாங்க. யாரை சேவ் பண்ணுமா? இனப்பாவா? இனப்பாவா ஒரு கத்துனா தரலையே. பேர் வந்துச்சா? கவனிக்காம விட்டுட்டேன் ப்ரோ. அது என்ன வேர்ல்டு கஸ்ட்? Yes, that'll do. Just a quick and simple cleanup job. என்ன ப்ரோ இங்கே பார்க்க வந்து Little இருக்கறோம். one, you're just in time. Oh, look at you. I can tell you're thinking. Oh no, she's going to send me off on some pain in the neck errand again, isn't she? Don't worry. I was just going to say that we finished renovating the shrine and are preparing to roll out a brand new service. Now, I haven't had the chance to announce it yet, but here you are already. Wouldn't you agree that's good timing? See this offering box beside me? There's going to be another place to make wishes here soon. That's different. Fortune slips are about telling fortunes, whereas this is about making wishes. Now then, close your eyes, make a wish, write it down on a prayer plaque, then hang it up on this rack here, and maybe your wish will come true. கண்டிப்பா நடக்குமா? நடக்கலனா? Of course.
But as for which wishes come true, that is up to the gods who watch over us all. Okay. Powerless Guji that I am, I can only help you in mortal matters. If that's what you wish for, then why not try it out? Here, take this fortune paper. It's left over from writing fortune slips. You can have it. Try writing your wish there. That might make it more likely to come true. When have I ever lied to you? Hurry up now, little one. It's time to make your wish. Remember to write your wish on the fortune paper, then stick it to the prayer plaque and hang it on the rack. After that, your wish will be made. Yes, nice and solemn. Very good. All right, little one, back to business with you. Remember to keep your ears pricked and your eyes open. After all, the person you wish to meet might just be sitting at some noodle stand, having themselves a lovely bowl. And bring me back one while you're at it. இது என்ன ப்ரோ இது எதுக்கு இது? எதுக்குடா இது? சம்மந்தமே இல்லாம இந்த கொஸ்டின். Can invite character to talk on. என்ன ஃபிலிம்ஸ் இப்பவே இருக்கிறான்? எங்களுக்கு மாவிக்காலாம் இல்லைங்க. லினே இருக்கிறான். நெவிலைட்டு ஓ இது அதோடதா ப்ரோ? அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்படியோ காட்டுந்துச்சு. சும்மா நான் பெசாட்டு வந்தேன். அதோட தான் இப்படி கொடுத்து வச்சிருக்கிறான். ஆர்கி வாங்க, வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். என்னன்னு தெரியல, போய் பார்ப்போம் வாங்க. ஐ நீட் டு மூவ் பட் ஐ கான்ட் ஃபைண்ட் ஹர். எப்படி ப்ரோ உடனே வந்துடுவான்? இப்போ நுவிலேட்லாம் எப்படி வருவாங்க அவங்க? எனக்கு புரியலையே, அதோட இதுவே புரியல. இங்க பாரு, இங்க இருக்கு. இது எடுத்துட்டேன், மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். மறுபடியும் இங்க தேடி வர வேண்டாம்ல, மேப்ல காட்டும். ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து ஃப்ளின்ஸ் காட்டுது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பேர் என்ன, பேரே மறந்து போச்சு, நான்ஃபே வந்து காட்டுது. குவான்டைன்ல நிபிளேட் இருக்கிற மாதிரி எதுவுமே தெரியலையே. எம்சில 30 விடி ப்ரோ இருக்கிற புல்ல எல்லாம் போட்டுட்டேன். யாருக்கு? Perhaps this treasure has been waiting for you all along. லவ்மான் ப்ரோ, லவ்மான் தான் நீங்க ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சுல. 56ல எடுத்துட்டீங்களா மறுபடியுமா? The air's all icky and sticky and dark and damp. We didn't get a good look then. All Paimon remembers is that really tall tower. So let's explore the area more fully this time. Wait, is that? புல்ல இருக்குன்னு போறேன், பண்ணாம இருக்க முடியல. Assuming I don't have the time wrong. Phew!
to see a familiar face, especially in this darkness. Oof, it really gives you the heebie-jeebies. You needn't worry. This is my humble abode and the tomb of the Lightkeepers. And while somewhat dark, it is on the whole a safe place. That being said, I rarely receive visitors here, save for the occasional colleague. What brings you two here? என்னது உங்களை இங்க வர வச்சிச்சு? To be honest, we just wanted to see where you live. We were in such a rush last time, we didn't get to do a proper tour. I see. In that case, as guardian அவர் of the சும்மா tombs போடாரு, here அப்புறம் in Final இம்பார்ட்டன்ட் Night கேரக்டர் வந்தா Cemetery, விசில்னு allow me to extend the போயிடுவார். warmest of welcomes to you both, on behalf of the spirits who slumber here eternally. Wait, do you mean there really are ghosts here? That is correct. As you may have noticed, this island is dotted with headstones. You might think of it as a veritable necropolis filled with souls. Isn't it a welcoming thought? லவ்மா C1 நாயிடா C1 னா I use money then. Not at all. If anything, லவ்மா C0வே நல்லா தாங்க இருக்கு. C1 வந்து கொஞ்சம் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு இதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன தெரியல பாக்குறேன் ப்ரோ இருங்க. நாயிடா C2 தான் நம்ம லவ்மா C0. Apologies. It was meant merely as a gesture of the hospitality that you deserve as guests. We don't receive many visitors here after all, but I suppose it is a tall order to expect people to suppress their fear of ghosts. Even so, I do hope your visit shall be a pleasant one. The spirits on this isle, while somewhat old-fashioned and hardly gregarious, are an unassuming crowd who keep to themselves. I have found they make perfectly decent neighbors. If you still have misgivings, I can only suggest that you avoid staying outside where possible. The ghosts do not tend to set foot indoors very often. Although that might render your sightseeing experience a little less riveting. Let me think. Most of the camps on this isle have been removed, and only the lighthouse remains, symbolizing the many battles the Lightkeepers have fought against the Wild Hunt. In that regard, it has quite a bit of historical value, and is thus well worth seeing. Yeah, that was the first thing we saw when we arrived. Funny forward, don't build. It's a lighthouse, huh? What happened to the light? Years of disrepair and a shortage of fuel, I'm afraid. As this island became abandoned, maintaining the lighthouse became increasingly difficult. Besides, even if we were to rally sufficient manpower to repair it, it would serve little purpose these days. In the past, it guided people on their way to and from the island. But all those people now lie beneath our feet in eternal rest. Well, that is perhaps not entirely accurate. They do sometimes come running out, speaking once familiar utterances into the void. In which case, since you are not used to the darkness that shrouds this island, you could consider restoring the lighthouse to illuminate your way. I too know well the comfort that a distant ray of light can bring on those lone journeys through the cold night. In general, the upkeep is quite an undertaking. It requires regular reporting to Pyramida, which is quite a distance away, and transport of fuel back and forth. The tower and the light themselves also need to be cleaned and maintained. But to simply light it up, you need only add some fuel and activate the lamp. It has merely been in a state of disuse, not disrepair. As such, you should have no issues using it, so long as it helps you. I believe there should still be some backup fuel for the lighthouse stored in an old tent to the north. That should be enough to serve your present needs. And if you should need to find me, I will be in an underground basement on the north side. That's where I will be sorting through my reports. I will meet up with you once I have completed my urgent tasks. இன்னும் ஒரு டே தான் மை செல்லக்குட்டி வாட்ச் பார்ட்டி வரான். வெனஸ்டே தானே, இன்னும் டைம் இருக்குல்ல.
டுமாரோ மட்டும் தான் இருக்கேன். Let's try not to get their attention. Let's just grab the 24 fuel and இன்னைக்கு. go. The sky is so dark. I'm scared. They're staring at me. You sure took your time, didn't you? Come on, help me shift this fuel. It's almost time for our lighthouse shift. Does he mean... Look at you, shaking like a leaf. You scaredy cat. How you made the cut as a ratnik, I'll never know. Come on, grab your stuff and let's go. Perhaps I'll even tell you a ghost story on the way. What? A ghost telling us ghost stories? Wait, hang on. Was he just trying to scare us? You ever heard of the blue fire? As we all know, when you're out walking out at night, you should never look behind you. Okay, பின்னாடி திரும்பி பார்க்கவே கூடாதா? Always look ahead into the distant skies. Well, that's because the wild hunt watches us from the darkness. They wait for you to lose your way in the fog, and then, when you're at your most vulnerable, they come and take your life. எடுத்துட்டு போயிருமா உயிரை. That's why it's dangerous to travel alone in the dead of night. But sometimes, if you're lucky, you'll see a blue lantern shining out in the darkness. அது வேற யாரும் இல்லடா, அவதான்டா. பேர் என்னது? லென்சராது. They say it only appears if you've run into the wild hunt or if you can't find your way at night. Either way, if you ever see the blue lantern appear, you must remember to follow it. Don't ask me what it is, because I don't know. My granddad says it's one of the Fae that used to live in Nodcry in ancient times. But it could equally be the ghost of one of our fallen warriors. One who truly hated the wild hunt. Whatever it is, the blue lantern seems to be on our side. The side of the light keepers. Broken Tamil gaming. I bet that's why the Starshina wants to make broken offerings create to பண்ணி dominate. join பண்ணிருக்காப்ல. ரொம்ப நன்றி bro for the subscription. ரொம்ப நன்றி. Ah, shucks, look at me talking away. I totally forgot I've still got fuel to move. Wait, but we brought all the fuel with us. What's this guy talking about? Another broke. All right, I'd better get back. See you later, scaredy cat. It's nearly time for my shift. One is strong. Broken plus Tamil gaming. ரெண்டு கலந்த கலவை. அழகாங்க. Gimme. Oh, finally, we're here. Let's find where the fuel goes and pour it in. Woohoo! The light's on! This should make things way easier. Now we can keep exploring. இதை போட்டனால இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரிதான் இங்க இருக்கா. ஐயோ அந்த இதுல என்னன்னு பார்த்துடலாம். அதுல ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஏன் சும்மா வச்சிருக்காங்களா வந்துட்டேனா Stand with me. Great, the light's on. Guess I won't have to worry about moving fuel anymore. Hey, it's the ghost from before who was talking about moving fuel. What's he doing over here? The wild hunt came. It passed through all the graves. The fog clung to our ears, stuck to our mouths.
We couldn't see or hear each other. யார் பேசுறது யாருக்கு கேட்கலையா? What's he talking about? Has the wild hunt really showed up? Paimon didn't see it at all. To the lighthouse! To the lighthouse! We've got to get a signal to the units outside before they reach us. Don't just stand there gaping. Pull yourself together. Every second we hesitate could mean another dead comrade. Have you forgotten how to send signals? Come on! I've told you before, a lightkeeper always has to be prepared. We're all gonna die. They'll strip the bones from our spines. Something's off. All the ghosts are coming this way. We too shall cry tears of blood. The wild hunt is here! We've got to think of something quick. Okay. We'll try and stall them at the base of the lighthouse while you... நாடி என்ன நடந்ததோ அதை வந்து அப்படியே பண்ணி காட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல வந்து இந்த பஸ்ல வந்து இப்போ வந்து ஒரு பஸ் படம் வச்சுல அந்த மாதிரி இப்போ வந்து அவங்க இருக்கிற மாதிரியே நினைச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறாங்களா? ஒரே நாள் ரிப்பீட்டடா போய்கிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு. Do not fear. Do not fear. Don't leave our bodies to the wild hunt. I beg of you. That is no way to die. Death. Wild hunt. Go to the lighthouse. Oh, the ghosts have surrounded the tower. Should we do what they're asking? Sounds like they need us to head up, find the handbook, and use the lamp to send a signal out. Lighthouse. Hope. Everlasting. அங்கதான் மேல ஒண்ணுமே இல்லையே. That we've got to aim the lamp in the right direction, then control the brightness according to the signaling rules. Finally got Lama after 156. There are... என்ன ப்ரோ பண்ண சொன்னா? If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag out. Okay, the signal Congratulations, டியர் எப்படி இருக்கு இப்போ? நான் கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. What happened here? Ran into a spot of bother? A whole host of ghosts surrounded the lighthouse. I sent them away to prevent them from blocking the area, and when they saw the lighthouse flashing, they departed. Showing my teapot realm to the deer. Okay. How are you, bro? I am already finished this mission, bro. நான் இப்பதான் bro பண்றேன். நல்லா இருக்குறேன் bro, சொல்லுங்க. It was pretty scary. They completely... I sensed it too. இங்க bro. This graveyard is bereft of life save for passing birds, the insects underground, and myself. Normally it's so quiet you can hear yourself breathing. Up until just now, that is. When these ghosts started getting agitated. Was it because of the lighthouse? மறுபடியும் ஏடா? They asked you to send a signal out. How peculiar. In my experience, they have never coerced or harmed anyone in any way. This can only mean that lighting the lighthouse has somehow caused a change in them. However, telling I must say, this is quite out of the ordinary. damage is low. Now they not say that. Yeah, bro. The ghosts here tend to stick to fixed areas and repeat words and phrases that meant something to them in life. Business. But they have a rather indistinct appearance.
But when they fix their yearning strongly on a specific place, I can sense where their cold attention is directed. Consider it a natural talent of mine. As to the cause of this behavior, I do have a theory. Ghosts are the echoes of living souls, a portion of their thoughts and memories that, for certain reasons, fails to enter the ley lines at the moment of their death, and thus they linger on the surface. The ghosts in question were lightkeepers in life, and as such, I believe the lighthouse is deeply embedded in their memories, something they are instinctually drawn to. Relighting it must have stirred something in their memories, causing them to depart from their usual behavior. You might not be aware of this lighthouse's past, but it once served a great many functions, from guiding passing merchants and lightkeeper fleets to reporting on the Wild Hunt's activity in the surrounding area. In the days before this was a graveyard, its light was never once extinguished. It came to symbolize the hope and warmth that the lightkeeper sought to bring to Nodcry. But alas, the light of this historic outpost was snuffed out in a conflict against the Wild Hunt several decades ago. According to our internal records, that conflict cost the island 90% of the troops stationed here. The Star Cyno of that time eventually decided to send a warning signal to the outside. Wait, a warning signal? So, they didn't use a distress signal and call for help? Indeed. signal Saved the nearby merchant fleets and patrolling lightkeeper ships. Without it, they likely would have been pulled into the fighting with little knowledge of the situation. But at the same time, this signal also cut the troops on the island off from any possibility of rescue. The Lightkeeper Oath contains a line that goes as such: "Our bones and blood we shall use as fuel. We shall make life greater than death." It is a line that strikes at the very heart of our principles. Early access only with the, we find ourselves at a great disadvantage. We are to prioritize the preservation of life and ensure humanity's long-term survival. After all, the Wild Hunt is a never-ending threat. This principle is most cruel to those who must sacrifice themselves. இது வரைக்குமே அப்படிதான் இருக்கிறேன். early access பார்க்க மாட்டேன். எடுத்து அப்படியே வச்சு கொஞ்சம் விளையாடி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம். Shoot. So we sent out a distress signal, but what the ghost actually wanted was for us to send a warning signal, right? You feel you unwittingly did something wrong? Using craftable weapon வச்சே. Ghosts are but the memories of people that once were. You may have stirred up those memories, but that is all they are. Those to whom they once belonged are long gone. Still, I can see that you're concerned about them. And truthfully, so am I. If you wish to find them, just follow me. Ah, yes. And please do not be alarmed by anything strange we may encounter along the way. பென்ஸ கொடுத்துட்டாங்க. மார்ச் கிஸ் பண்ணல. ஹேட்டாவோட வெப்பனுக்கு தான் போட்டேன். ஆனா வரலையே. ரீசெண்டா தான் வந்து 3-4 வெப்பன் வந்து ஒரு 30 புல்லுக்குள்ள கிடைச்சிருக்கு. மறுபடியும் இன்னொரு வெப்பன்லாம் ஏர்லியா வராது. ஐடியல் அனிமேஷன் வேற மாதிரி. ஐடியல் அனிமேஷன் நல்லா இருக்கு. அப்ப 65 பிட்டில இருக்கேன் ப்ரோ. இப்ப 55 புல் வச்சிருக்கேன். ஃபிலிம்ஸ்க்கு ஆனா 50-50யா? வின் பண்ண வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. கண்டிப்பா ஆசா இருக்கானா கெத்தா. பார்ட் 7 பார்க்க சூப்பரா இருக்கா. செம கியூட்டாவா. He who wishes to peer into the abyss. என்ன பில்டர்ல இருக்கான்னு பாப்போம். 55 100
99 140 எனர்ஜி ரீச் ஆச்சா? 510 எலமெண்டல் மாஸ்டரி இருக்கு, 2000 அட்டாக் இருக்கு. எலமெண்ட் டேமேஜ் போனஸ் வந்து தரல. நீங்க சொன்ன மாதிரியே தான் எலமெண்ட் டேமேஜ் போனஸ்ங்கிறதே கிடையாது போல இருக்கு. சரி. வெயிட் ஃபார் குயன் ஐடியாலண்ணா. குயன்னா யாருங்க? அவனா? Lighthouse. It's lit. The one. சானிட்டி வேவை சேர்ந்தவனா? இன்னும் அல்டிமேட்டா இருக்குமா இல்லையா? எங்கடா கூப்பிடுறீங்க என்ன? I am right now hello the pity for something lol with 10 plus baby. Paimon sees them! They're all gathering on the beach! ஆச்சுக்கு புல் பண்ண போறீங்களா? என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஃபீமேல் கேரக்டர் இருந்தா புல் பண்ணிருப்பேன். டூ பேட் மேல் கேரக்டர். Had மேல் கேரக்டரா reinforcements இருக்கு. arrived on the day of that battle, they would have landed here. அல்ட் யூஸ் பண்ண முடியாதவன். You have to understand that ghosts are hard to reason with. A better way to communicate is to give them key information that might provoke some sort of a reaction. How about this? We'll go in together, but I'll handle the communication. After all, I am not only a lightkeeper myself, but also very accustomed to dealing with ghosts. Don't come near us. Don't try to save us. எங்களை சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க, என்கிட்ட வராதீங்கன்றான். Help is on the way. எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்க அவனை எடுக்க, குய்யான் எடுக்க. எங்க பேரே மொக்கையா It's இருக்கு. coming in too fast. There's no time. Let us stay here and take them down with us. குய்யான் பேர் நல்லாவா இருக்கு. This place will be enough of a graveyard by the time the night is through. Don't send more people to their deaths. So, you don't need rescuing? No, we do. Please save us. We can't hold on much longer. Everyone else is gone, and we are lost. What more can we do? Please, someone, anyone, save us. Ignite the blue lantern. குய்யான் It'll அது guide you குய்யான் far தானே? from the wild hunt. I think in Nasir there will be many male characters. The blue lantern cannot bring back souls from the dead. Even if you light him up, it will be too late. He can help you destroy what remains of the wild hunt, but he cannot save you. Don't rescue us. Don't come any closer. No, wait. Help us, please. Someone, anyone. What's this supposed to mean? Do they want help or don't they? Those poor souls. On the one hand, they hoped that someone would send out a distress signal and save their lives. On the other, they did not wish to call in reinforcements என்னங்க only யுவன் to சங்க send ராஜா them to their கூப்பிடுறீங்க? deaths. போயிட்டு பேர் மாத்தி வைக்க சொல்லுங்க. பேராவது நல்லா வைக்க சொல்லுங்க. And so they sought the help of the blue lantern spoken of in local legend. And indeed, one such lantern was still preserved on this island. That ought to have been their last hope in a time of desperate need. But to my great regret,
it is of no use to them now. Will any other horrible things happen? They will recall the unfathomable suffering they experienced in their final moments. I will do what I can to comfort them. We shall part the snow curtain of the sky and blast the winter winds across the wasteland. இது ஆக்சுவலி என்ன ஸ்டோரி இது? We have sworn an oath. இந்த ஐலாண்ட்ல இருக்கிறவங்க என்னெல்லாம் சஃபர் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாங்க அதுதானே. ஆனா இத கூட நீங்க ஆர்காட் கோஸ்ட்ல ஆட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம்டா. பேதியில போவீங்க. ஆனா ஒரு இது ஆட் பண்ணீங்க பாத்தீங்களா? ஒயின் ஷாப்ல போயிட்டு உட்கார்ந்து குடிக்கிறது, ஏதோ கார்டு கேம் விளையாடுறது, கார் ஓட்டுறதெல்லாம் பண்ணோம். We cannot wait for them to come. We are the last ones. Pick up your weapon. நம்ம தான் கடைசியா இருக்கிறோம். வெப்பன் எடுங்க சண்டை போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான்னு We நினைக்கிறேன். are the light keepers who shine the eternal light of hope into the endless snow-swept plains. இனிய மாலை வணக்கம். வாங்க எல்சிஎஸ் சொல்லுங்க. Wait, Flint's! It seems like these ghosts have rallied. Again, they are but the replaying memories of once living people. It is not the ghosts who have rallied, but the Lightkeepers who fought to the bitter end. Viewing the world through human eyes is like looking into a kaleidoscope. It is so complex and yet so beautiful. The sorrow and reluctance in the face of death. The longing for a life of peace and stability. The surprising valor that wells up in the hour of despair. If it were up to you, traveler, would you wish to do something for them? One day match ஆனா yesterday story ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. என்னங்க சொல்றீங்க? A response befitting an adventurer of your caliber. Personally, I do feel inclined to do something for them. To help these shadows of the heroes that once were forget the death that will soon be upon them and return to their slumber. In time, the memories and yearning of these ghosts will fade and slowly return to the ley lines. But that time has not yet come. My dear Ratniki, I am Kirill Chudamirovich Flintz. Once upon a time, it was I who retrieved your fallen bodies from the battlefield. Now, let me once more lay you to rest, for you are worthy of my respect and earnest esteem. Look upon my flame and wander no longer. Return to your graves and forever rest in peace. Rest in peace. 6 feet under may you slumber in your erstwhile homeland, and in sweet dreams return to the ley line's embrace. They're gone. Ten figures பக்கா ஸ்ட்ராங்கா டேப் பண்ணிட்டேன். Some of their memories and thoughts have been dispersed. The rest will later return to their usual state. To me, they are both warriors whose memories should be honored and my gentle, friendly neighbors. Unfortunately, I did not know most of their names. But my short interaction with them has deposited some of their memories within my flame. At the very least, I know now that the gentleman who moved fuel and loved to tell the tale of the Blue Lantern was named Imo. And the comrade he always called out to was named Itu. Many of the ghosts on this island may have been affected by the lighthouse, and I'm not sure if they'll all undergo changes like Imo. But if you're in the mood to keep exploring, would you come with me? இன்னும் 20 hours story இருக்கா? அப்படியா? தெரியலையா? It would be my honor. நீ இவ்வளவு தூரம் முடிச்சவே இன்னும் 20 ஹவருக்கு இருக்குன்றீங்க. கட்சீன் அண்ட் ஃபைட் மட்டும் இருந்தா ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு. ஆனா இங்க கொஞ்சம் கொடூரமா தான் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அது வழியே இல்லை.
ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் விஸ். ஏன்னா ஃபிங்கர் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுல, அதான் இன்னும் ஒரு இனிமே ஸ்டோரி வேணும் நீங்க கேக்குறீங்க. ரைட்டு, எனக்கு வேண்டாங்க. உங்களுக்கு வேணும், எனக்கு ஆனா வேண்டாம். இதை பண்றதுக்கே படாத போராட்டம்லாம் பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இந்த செல்லத்தை இப்போ பில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஆர்டிஃபேக்ட் இதெல்லாம் முடிச்சு இப்போ வந்து செல்லத்தை பில் பண்றதுக்கான நேரம். புக்கு இல்லையே. One more standard. ஐநோ பேனர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஐநோ முடிச்சாவனுங்க. ஏதாவது வழியில புக்கு கிடைக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கான் கோஸ்ட்டுக்கு 620 வருவோம் அண்ட் கேரக்டருக்கு செப்பரேட்டா 60 வரும். ஆமா 60 + 60 120. லாஸ்டா கொடுத்தது அப்படிதான் கொடுத்தான். ஒரு கேரக்டர் ஸ்டோரி பண்ணா அவங்களோட மெட்டீரியலோட சேர்த்து ஒரு 60 வரும். நார்மலா ஸ்டோரி முடிக்கிறப்போ ஒரு 60 வரும். இப்போ அதெல்லாம் வந்து பிரிச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் பிரிச்சாங்க அப்படிங்கிறது தெரில எனக்கு. வணக்கம் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? லாங் டைம் நோ சி. சக்தி ஜேசி இது ப்ரோ வரவே இல்லை. படிப்ஸாஃப்ல எக்ஸாமா? நிறைய பேர் எக்ஸாம்னா போயிடுறீங்க. சரி போயிட்டு வாங்க, எக்ஸாம் நல்லா எழுதிட்டு வாங்க. இதை வேற முடிக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல, இதுவும் முடிக்கும். ஓ 500 ஸ்டோரி 120 கேரக்டர். ஆமாம் ஏமாத்திட்டாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு 60 வந்து நம்மளுக்கு வரணும், அந்த 60 வரல. நைட் ஷிஃப்ட். போடாங்க திரும்பி பார்த்தா ஒன்று வழக்கம் போல இதுவுமே வந்து ஃபுல்லாத்தையும் மேக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொடுக்க முடியும் போல இருக்கு. Well, if it isn't the traveler. How should I put it? முடிஞ்சா ஆஃப்லைன்லயாவது பாருங்க ப்ரோ, ஆஃப்லைன்லயாவது பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Here's your answer. மறக்காம வந்து அதுல கமெண்ட்டும் போட்டுருங்க. Okay, and the book's theme. கமெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளா இல்ல, நிறையலாம் உட்கார்ந்து நீங்க எழுதலாம் வேண்டாம். ஒரு ரெட் கலர் ஹார்ட்டினா போட்டு விட்டீங்க அப்படினா அதுவே வந்து ஒரு சிறப்பான சம்பவமா இருக்கும். Yeah, you have no idea. Why yes, we talked it through. Yes. Yeah. Granny just loves me to bits, you know, and we spoke for ages. Anyway, I'd love to stay in chat, but I've got an appointment with the Curatorium of Secrets. That's it. So, without further ado, I'll be getting a move on. See you. சொல்லலாமா? இதுல எக்ஸ்ட்ரா 90% above கம்ப்ளீட்டா. அதுதான் எல்லா அதே மாதிரியே தான் அது. அது இன்னும் அதில் இன்னும் வேறு எதுவும் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணல. எல்லா அதே மாதிரியே தான் இருக்கு. போறா
மாதிரி அசிடிட்டி மறுபடியும் பிரச்சனை வருது. நானும் லோபம் எடுத்துட்டேன். 85 பிடி கேப்சரிங் ரேடியன்ஸ் வந்துச்சு. வாவுங்க, எனக்கு கேப்சரிங் ரேடியன்ஸ்லாம் வரல. அதுக்கு மாறா ஒரு 160 புள்ள போட்டு எடுத்திருக்கிறேன். இன்னும் எத்தனை பேரை அப்புறம் கூட்டு வர சொல்றாங்க? இவ்வளவு பேரை கூட்டு வரணுமா இங்க? இது என்னாச்சு இது? என்ன பண்ண சொல்றான்? பெயின்ஸ் வெறித்தனமா இருக்கிறான். எடுப்பீங்களா? இல்ல ப்ரோ, நான் எடுக்கல ப்ரோ. நீங்கெல்லாம் அடையுங்க எனக்கு பதிலா. பாவீங்களா, என்னமோ ஏதோ பண்ணணும்னு நினைச்சு பண்ணா அது கிட்டவே இருக்கு, தூக்கி வைக்கணுமா? இதெல்லாம் ஒரு வேலையா? நெக்ஸ்ட் அலைசா ப்ரோ இல்ல டூரியனுக்கு ஐடியா இருக்கா ப்ரோ? பைரோக்கு தான் பிளானே நாட்காயில. ஆனா ஒரு இதுல வந்து என்னவோ தெரியல, லவமா எடுக்கணும்னு தோணிடுச்சு, எடுத்து விட்டேன். லவமா எடுத்துட்டேன் ப்ரோ, கஷ்டம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. லாஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன், ரொம்ப கொடூரமா எடுத்திருக்கிறேன்.
குதிச்சாங்க தங்குன்னு. இது எனக்கு இது இது மினி கேம் விளாடுறப்போ எனக்கு ஹெச்எஸ்ஆர் விளாடுற ஃபீல் கிடைக்குதுங்க. Change of plan. Everyone hold hands. மாடு ஓடுறான். Time to act. Now I'm mad. Committed to memory. இங்குன்னு ஓடுறான். அடிச்சு முட்டி தூக்கிட்டு. அடிடா. அப்புறம் இங்க நிறைய இருக்கே. ஏ அப்பா, ஒன்னு ரெண்டு வச்சா இப்ப ஏகப்பட்ட இதை தூக்கி வச்சுட்டானே. எப்பெல்லாம் எனிமி கிட்ட போனாலே பிங்கு 500 600 போகுது ப்ரோ. ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு ப்ளே பண்ணவே. தெரியலையா ப்ரோ? ப்ரோ உங்களுக்கு எனக்கு கேம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கேம் சரி அப்டேட் வர்றதுக்கு முன்னாடி, அப்டேட் வந்தாலும் எனக்கு சரியாயிடுச்சு. நீங்க இன்கேம்ல டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணி பாருங்க. டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுங்க, என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். ஏதோ சொல்றான். ஏதோ ப்ளூ பிரிண்ட் இங்க இருக்குமா? If ever you find that the animals in Nodcry behave in ways you do not understand, just ask me and I will explain. என்னடா பண்ண சொல்றீங்க? புரியலையாடா? The world wishes you well. இல்ல ஏதாவது புக் இருக்குன்னு நினைச்சேன். இதுலயும் எதுவும் புக் இல்ல.
ஸ்பைரல் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? லோமா மாதம் அடிக்க ப்ரோ. அடிச்சாச்சு ப்ரோ. ஸ்பைரல் அடிச்சு வீடியோவே போட்டோமே. ஏன் ஆனா எனக்கு என்னமோ திரும்ப வந்து ஒரு மான்ஸ்டாட்டுக்கு போன ஃபீல் கிடைக்குது. நேட்லானை விட்டுட்டு மான்ஸ்டாட்டுக்கு போனா என்ன ஃபீல் வரும், அந்த ஃபீல் கிடைக்குது எனக்கு. அடுத்த நேஷனுக்கு போன ஃபீலே கிடைக்கல. ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஒரு மாதிரி நேட்லான் வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருந்துட்டனால இது ஆகல. யோய்மியா ரீவொர்க் ஷார்ட்ஸா பார்த்துட்டு வந்தீங்களா? சும்மா ஒரு ஒரு கேரக்டரா எடுத்து பட்டிட்டீங்க. நீங்க பார்த்துக்கிட்டதா இவ பண்ணது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. யாருங்க இதை வைக்கணும். ஆனா இவனை எங்க நவட்டுறதுக்கு, இவனை நவட்டுறதுக்கு வேற வழியே இல்லையா? இந்த முட்டாப்பைய மருமகனை எப்படி நவட்டுறது? The seasonal verdure draws near once again. Right. இப்பதான் கரெக்ட்.
ஓகேவா? போயிட்டே இருக்குது. இது இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இதே மாதிரியே பண்ண சொல்லலாம்னு தெரியல. நானும் பண்றேன் இந்த மாதிரி எத்தனை பண்ணிட்டேன். நேட்லாண்ட்ல பிளிஜிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தனியா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தனியா நைட் சோல் இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியா இருந்துச்சு. இங்கே எக்ஸோரேஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியே இருக்கு. ஸ்டாமினா மட்டும் உண்மையாலுமே பத்தலை. இருப்பாவது. Now it's your turn. You powerless. Hey! The Temple of Wisdom! Press it! Ring cutter! வச்சுட்டாங்களா? Treasure hunting. A valiant endeavor. Body and mouth. தெரியல. நாட்லேண்ட் ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சா? லேட்லேண்ட் ஸ்பாயில் பண்ணல பிறகு இவங்க வந்து இவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுங்க. இவங்க வந்து அடுத்தடுத்து இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமா விடணும். ப்ரோ வர மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. ரீசெட்னா முதல்ல இருந்துடா போகணும். Time to act. ஏதோ தப்பு பண்றேன். என்ன தப்பு பண்றேன்னு தான் புரியல. ஆமா ப்ரோ. இது தெரியாம நான் என்னெல்லாமோ வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இவனத்தையும் இங்கே வச்சிடலாம். ஜி இது முடியாதா ஜி?
Leave this place. Everyone hold hands. இவங்க வீகால்ல வந்து எனக்கு புரியல ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரம் பயங்கரமா செத்து போறானுங்க Body and mind. பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெசினுக்கு வந்து ஐநோக்கு பாஸ் அடிச்சு இனிமே ஏதாவது போட முடியுதான்னு பார்ப்போம் Time to act. சில இடத்துல ஜம்ப் பண்ணுது ஏன் ஜம்ப் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல இதுக்கு மத்தியில தான் இதை வச்சு நம்ம விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் Change of plans. Protect. No, my sword. Our bond is strong. For the everlasting forest. The world wishes you well. சத்தியா நானால எதுவுமே பண்ணல தானா நடந்துச்சு மக்களே நான் ஏதோ நானே காலக்கடியில் ஏதோ அமுத்துனேன் அவ்வளோதான்
நல்லா சேஃபா இருங்கடா. என் கூட சண்டைக்குலாம் வந்துடாதீங்க. Let me read you a verse. Huh? No, my. நிமிஷமா ஸ்டோன் பஸ்லாம் ஞாபகம் வருது. அது இது எவ்வளோ பரவாயில்லைங்க. நான் இது விளையாடுறேன், அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதெல்லாம் குத்து மதிப்பா தானே அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். தானா அது ஆக்டிவேட் ஆனா உண்டு. Rain outlines you. I'll settle this. Dissipate. Rain cutter. Did it take too long? நீ இது ஒன்று முடிச்சுட்டு அப்படியே இது பண்ணிக்கலாங்க. தெரியல இன்னும் இது எவ்வளோ நேரம் போகுன்னே தெரில. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் ஆரம்பிக்க முடியாது. லென்த்தாக போகுது. 50 தான் நினைக்கிறேன். 50க்கு ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. அதுவா மனசு வச்சு நானா சால்வ் பண்ணிக்கிறேன்னு மதிப்பா போவேன். வெறுப்பேத்தி வரான தப்பா பண்றேன்னா ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப பண்ற மாதிரி இருக்கு. மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக் தட்டிட்டே பாருங்க. பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே எடுத்துட்டியோ உள்ள போட்டு வச்சுக்கோங்க. மக்களே தானாவே மெகச்சலானே வந்து ரோபோட்டா உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. மார்க்ல மெகச்சலான் உண்டு திரும்ப ப்ரோ. பெரிய ஆமை அவன் தான் இது உண்மையாலுமே. ஆர்கான் கொஸ்டா முடிச்சாச்சு. ஆர்கான் கொஸ்ட் ஒரு வாரமா உட்காந்து பண்ணோம் ப்ரோ. மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்டா எடுத்து பண்ணோம். சக்சஸ்ஃபுல்லி முடிஞ்சு. ஏன் மறுபடியும் அதுவா? பிளின்ஸ் டீசரா பார்த்தேன் ப்ரோ. பார்த்தேன். ஆக்ட் 2
கேரக்டரும் காட்டவே இல்லையா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? இது புதுசா இருக்கீங்க கேட்கறது. இப்போ பண்ணலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, யார்ட்டையா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த அளவுக்கு இல்லை என்னை கேட்டால் வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் இன்னுமே கொஞ்சம் இவனுங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு தோணுது. ஆனால் 500 ப்ரூமோ போயிரும்ண்ணே. 500 ப்ரூமோ போயிடும். ஃப்ளின்ஸோட ஒரு 60 ப்ரூமோ இருக்கு. இப்படிதாங்க இருக்காது இது யாருக்கு வேண்டாம். நான் இது கீழே வாடா லிஃப்ட். ஆமாம், இவளுக்கு இது ரீஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்களே, பண்ணாங்களா? இல்லை இன்னும் பண்ணல. சீக்கிரமாக பண்ணுங்கடா அதை. The season of verdure draws near once again. Repairs complete. It was just an old circuit. Nothing serious. Such remarkable efficiency, Miss Inefa. If it weren't for you, this streetlight would have had me stunned. If it had proven beyond fixing, I may have had to take my own lantern and hang it in its place. Cyno previously proposed a solution. She said she could train the Ratniki so they'd have the basic knowledge to perform simple tasks, like repairing circuits. முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்ததா இப்ப அவங்களே இந்த லைட் மாட்டுற வேலையெல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. That way, you wouldn't need to inform Cyno every time a street light ஒரு goes out. தடவை இன்ஃபார்ம் பண்ணோட அவசியம் இல்லை, நீனே வந்து மாட்டிடலாம். Yes. நான் வர காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்காமல. Strictly speaking, maintaining the brightness of the lights has been their traditional role. Before the use of Kuvaki became widespread, the streetlights were powered by regular oil. Back then, people were needed to light and extinguish the flames. Because of how dangerous said streets were at night, the Ratniki took on this role. They already carried lanterns, in any case, and were adept at using them while fighting. But as I'm sure you've already noticed, the current streetlights are powered by Kuvaki. And it's not so easy to light or extinguish them using traditional means. Because of this, whenever a light goes out nowadays, all I can do is stand here helplessly and wait for a professional to come along and solve the problem. I know organized an engineering seminar, but all the Ratniki made excuses to leave halfway through. They said things like, I have an urgent task, or I need to go on patrol, or it's time for me to make a report. I didn't leave. It is, after all, disrespectful to the host to leave a seminar early. True, but the biscuits you brought were too much of a distraction for Cyno. She stopped teaching completely. And then I was so busy trying to stop her from eating that I could not take over the seminar. So please, the next time you attend a class of any kind, don't bring anything sweet that might attract Cyno's attention. அதுக்கு பதிலா வந்து ஏதாவது டாய்ஸ் வாங்கிட்டு வாங்க. I promise I won't. கண்டிப்பா வந்து இதுக்கு அப்புறம் நான் எடுத்துட்டு வர மாட்டேன். The last time you promised not to bring anything sweet, you brought a toy, and Cyno was completely unable to continue. I promise I won't bring anything sweet, any toys or வாங்கிட்டு வர கூடாதுன்னு தான் சொல்றா. சாரிங்க. Miss Cyno's attention. எதனாலவே அவளை டைவர்ட் பண்ணி விட்டுறதா, அவ வேலைய பார்க்க மாட்டறானா. That's better.
I'll notify you when she next holds an engineering class. For now, I have to pick some laka berries for her. Goodbye. லாகபெரிஸ் அவளுக்கா எடுக்கணுமா? Traveler, do you know of anything else besides sweet treats, toys, and small fluffy animals that might keep Miss Cyno quiet for a while? Half an hour shall suffice. Oh, since you feel that way too, it seems I have no choice but to submit myself to her baptism of erudition. I only hope I don't drown in the ocean of knowledge she wishes to impart. Big one. Everyone hold hands. Didn't it take too long? I hope we find long-lost ancient literature. Body and mind. Okay. வாங்க ஜி போலாம். A minor setback. Gimme. Body and mind. Time to act. இது எடுக்கிறது தானாடா? நான் பாப்போம். இல்லைங்க என்ன அவன் போயிட்டு இருக்கிறான். அங்கே எப்படி போறது? அடுத்து இன்னொரு மின்னல் வர காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணுமா? ஏ இந்தியா அவ்வளோதானா ப்ரோ? இல்லை வந்து தேவையில்லாம ஸ்டக் ஆகிட்டானா? தெரில, ஸ்டக் ஆகிட்டான்னு நினைக்கிறேன். Body and mind. No, my sword. யாரு? சாவுடா. நார்மலாவே எடுத்தது இருக்கலாங்கிட்டு போயிட்டு ஓடுனேன். நார்மல் அட்டாக் பண்ணாம விட்டுட்டேன். இன்னொரு ஒன் மோர் ட்ரை. அதுல ஏறுங்க. உண்மையாலுமே அப்படித்தான் தாவி எடுக்கணுமா இல்ல நம்ம சிட்டாலி வச்சு எடுத்துடலாமா? லெவல்ல எடுத்தோம். Forest, protect us.
Witness the power of Gugwa. I hope we find long-lost ancient literature. Body and mind. ஓகேங்க இங்க போயிட்டு வரேன், பார்க்கலாம் ப்ரோ. வாங்க, ரொம்ப நன்றி. எனக்கு இப்போ ஹீரோ வீட்டு வேணும், தென் பாஸ் மெட்டீரியல் வேணும். ஏன் அடிச்சு தான் ஆகணும், வேற வழி. Good. The rain has stopped. Any longer, my books would have gotten wet. ஒரு 2 முறை லேலேண்ட் அடிக்கலாம், ஒரு முறை பாஸ் அடிக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கு. Time to act. Now it's your turn. Change of plans. Hate! No, my sword! Our bond is strong. Let me read you a verse. With one heart, we pray. ஓகே 8 சரி, ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. இன்னும் புக்கு தான் அடிச்சாகணும். Everyone hold hands. லாமா வச்சிருக்கிறேன்னு நினைப்பல. My blessing. ஏன் சொல்கிறேன், நான் திரும்ப திரும்ப எதான் சொல்லுவேன், நான் இன்னும் நேட்டெலாம் விட்டு வெளியில் வரல. I see everything. Rain outlines your fate. Know my sword. Dissipate. Make yourselves at home. Yeah. Yeah. Rain cutter. கிட்ட வந்து சட்டை பிடிக்க. Save yourself. Stay your hand. Yeah. I'll settle this. Stand with me. ஆமா, இப்போ எனக்கு இன்னொரு டவுட்டு. நம்ம ஐனோவுக்கு வந்து என்ன ஆர்டிஃபேக்ட் போடுறது? ஐனோவுக்கு வந்து அவன் என்ன காட்டுறான்? ஏய், 2 பேருக்குமே ஒரே ஆர்டிஃபேக்ட் எப்படிரா? ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஆர்டிஃபேக்ட். இப்போ எப்படி நம்ம எப்படி போடுறது? லவ்மாவுக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் போட்டுட்டு ஐனோவுக்கும் அதே ப்ளூ கலர் எப்படி போடுறது? இவளுக்கு நோப்லஸ் மாத்திரலாமா இந்த டீம்ல? அட்டாக்கை ஷேர் பண்ணா அட்டாக் நம்மளுக்கு யூஸும் இல்லை. தெரியல, யோசிப்போம். இவளுக்கு ஐனோ நம்ம டீம்ல யூஸ் பண்றப்ப என்ன யோசிக்கிறோம்? கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு போல இருக்கு அதில். ஓகே மக்களே, இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கடையை மூடிக்கிறேன். அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். அந்த மிஷினை மாற்றி மாற்றி ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிறதுலே டயர்ட் ஆயிடுச்சுங்க.
பார்க்கலாம் மக்களே. பை guys. வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்த ஒரு லைவ்ல பார்க்கலாம். பாய். பீஸ் guys. Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up.